Пол Шиптон, Битлз. Part 1. The End of a Dream. Часть первая. Конец мечты. Paul McCartney once said, "The Beatles were always a great little band, nothing more, nothing less." Пол Маккартни однажды сказал, Битлз всегда были замечательной маленькой группой, не больше и не меньше. Millions of fans around the world disagree with this. Миллионы фанатов по всему миру не согласны с этим. To them, the Beatles were a great little band who changed modern music forever. Для них Битлз были великой маленькой группой, которая навсегда изменила современную музыку. When the Beatles ended in 1970, people around the world couldn't believe it. Когда Битлз закончились в 1970 году, люди во всем мире не могли в это поверить. John, Paul, George and Ringo all followed their own interests successfully. Джон, Пол, Джордж и Ринго, все они с успехом следовали своим собственным интересам. But all four faced the same question everywhere they went, when will you play together again? Но все четверо, куда бы они ни пошли, сталкивались с одним и тем же вопросом, когда вы снова будете играть вместе. The answer always seemed the same, never, but fans could hope and dream. Ответ всегда казался одним и тем же, никогда. Но фанаты могли надеяться и мечтать. Then, on 8 December 1980, the dream ended. John Lennon and Yoko Ono were returning home to their building in New York. Затем 8 декабря 1980 года, мечта закончился. Джон Леннон и Йоко Оно возвращались домой к своему дому в Нью-Йорке. Mark Chapman was waiting in the shadows. He shouted to John and then he shot the singer in the back and chest. Марк Чепмен ждал в тени. Он крикнул Джону, а затем выстрелил певцу в спину и грудь. John Lennon died in hospital that night. Джон Леннон умер в больнице той ночью. The news was met with sadness all around the world. The Beatles could never play together again. Эта новость была встречена с грустью во всем мире. Битлз никогда больше не смогут играть вместе. Early days. Первые дни. The four boys from Liverpool were all born during the Second World War. Life in the northern city wasn't always easy after the war. Все четверо мальчиков из Ливерпуля родились во время Второй мировой войны. Жизнь в северном городе не всегда была легкой после войны. Most people lived in small houses and many were poor. But like many ports, Liverpool was open to new ideas. Большинство людей жили в маленьких домах, и многие были бедны. Но, как и многие порты, Ливерпуль был открыт для новых идей. Sometimes ships brought something that other places in Britain couldn't get, rock and roll records from the US. Иногда корабли привозили то, чего не могли достать в других местах Британии, записи рок-н-ролла из США. For the young people of Liverpool in the 1950s, the exciting sound of rock and roll was an escape from their daily lives. Для молодежи Ливерпуля 1950-х годов волнующее звучание рок-н-ролла было бегством от их повседневной жизни. Richard Starkey, Ringo Starr, was born in 1940 and grew up in one of Liverpool's poorest areas. Ричард Старки, Ринго Старр, родился в 1940 году и вырос в одном из беднейших районов Ливерпуля. He was often ill, and he first played drums in hospital. He bought his first drum around 1956, just one big drum. Он часто болел и впервые сыграл на барабанах в больнице. Он купил свой первый барабан примерно в 1956 году,
всего один большой барабан. He played with a few local bands. Then he joined Rory Storm and the Hurricanes. Он играл с несколькими местными группами. Затем он присоединился к Рори Шторму и Ураганам. Around this time, Richard took a new name, Ringo, because of all the rings on his hands. Примерно в это же время Ричард взял себе новое имя, Ринго, из-за всех колец на его руках. George Harrison, the youngest Beatle, was born in 1943. His father was a bus driver, but before that he worked on ships. Джордж Харрисон, самый молодой Битл, родился в 1943 году. Его отец был водителем автобуса, но до этого работал на кораблях. George loved his father's records from the US at school. He sat in class drawing pictures of guitars. Джордж любил записи своего отца из США, в школе он сидел в классе и рисовал картинки с гитарами. When he did get his guitar, he practiced all the time. Когда он все-таки получил свою гитару, он все время тренировался. Paul McCartney was born in 1942, the son of a nurse and a cotton salesman. The family loved music. Пол Маккартни родился в 1942 году в семье медсестры и продавца хлопка. Семья любила музыку. When Paul was old enough, his father bought him a trumpet. But Paul couldn't play the trumpet and sing at the same time. Когда Пол подрос, отец купил ему трубу. Но Пол не мог одновременно играть на трубе и петь. So he changed the trumpet for a guitar. He sometimes talked about music with a younger boy at his school, George Harrison. Поэтому он сменил трубу на гитару. Иногда он разговаривал о музыке с младшим мальчиком в своей школе Джорджем Харрисоном. John Lennon was born in 1940. Джон Леннон родился в 1940 году. After his father left, his mother sent the 4-year-old boy to his Aunt Mimi and her husband's big house in a pleasant part of Liverpool. После того, как его отец уехал, мать отправила 4-летнего мальчика в большой дом его тети Мими и ее мужа в приятной части Ливерпуля. John loved rock and roll. He remembered seeing an Elvis Presley film. Джон любил рок-н-ролл. Он вспомнил, что видел фильм Элвиса Пресли. When the audience screamed, he thought, that's a good job. John's mother loved music too, and she taught her son well. Когда зрители закричали, он подумал, это хорошая работа. Мать Джона тоже любила музыку, и она хорошо учила своего сына. He started a band, the Quarrymen. The name came from his school, Quarry Bank. Он основал группу «Люди из каменоломни». Название пришло из его школы, Quarry Bank. One afternoon in July 1957, a friend took Paul to see the Quarrymen at a church garden party. Однажды днем в июле 1957 года друг повел Пола посмотреть на людей из каменоломен на вечеринке в церковном саду. John was singing, but he couldn't remember all the words. This didn't stop him, he sang new words. Джон пел, но не мог вспомнить всех слов. Это его не остановило, он запел новые слова. After the concert, Paul played a song on his guitar for John. Years later, John remembered the meeting. После концерта Пол сыграл Джону песню на своей гитаре. Годы спустя Джон вспомнил об этой встрече. Paul was better than the people in the band, but John was a little worried. Пол был лучше, чем люди в группе, но Джон немного волновался. What was more important, his own strong position in the group, or a stronger group? Что было важнее, его собственные сильные позиции в группе или более сильная группа?
He chose the group. Lennon and McCartney were together. Он выбрал группу. Леннон и Маккартни были вместе. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.